tumeanza kuitatua, tuna mpango, kumenyesha, chakula kitakuwa kingi, kutakuwa na bumper harvest. Kwa hivyo watu wafahamu ya kwamba hii ni shida ambayo tunaielewa. Wananchi ndio kuna shida, lakini kuna mpango wa kutatua. Hawa watu wanaosema wanaandamana kuna shida, sio ati ni hali ya maisha imepanda, la, wanajaribu kuingia kwa serikali kutumia mlango wa nyuma. Wanajaribu kulete vurugu eti ndio wakalishwe chini wapewe nusu mkate. Wanasema hatutaki nusu mkate, lakini nusu mkate wanataka. Waliambiwa na rais wetu William Ruto ya kwamba wajipange, tuwe na mswada, wawe na ofisi ya mpinzani mkuu wa serikali, hawe pale bunge, ana mshahara, gari yake, passport yake ya diplomatic passport, na watu wake wanafanya kazi, wanachunga serikali, wanatupinga tufanye mambo yetu katika njia ya demokrasia. Hawataki, kwa sababu wanataka nusu ya serikali. Lakini wajua ya kwamba as William Ruto used to say by quoting, I think the quote by Bob Marley and also by Abraham Lincoln, you can fool some of the people some of the time, but you can't fool all the people all the time. Ukora wao tunaufahamu bana. Mimi nimeuona nikifanya kazi msemaji wa serikali na Kibaki. It's the same game they are playing. Kwa hivyo nawahakikishia Kenya kwamba maisha yako sawa, tutaendelea mbele, wageni bado wanakuja Kenya. Hata juzi jana tu tumeambiwa kwamba IMF imetupa mpango mpya pamoja na World Bank na wawekezaji wengine wanakuja hapa Kenya, biashara zinaendelea, tunazindua mipango. Kwa hivyo Kenya iko imara na mbele iko sawa. Mwisho nikusema hivi. Mliona barua imeandikwa eti wanaitwa huyu msemaji wa Umoja wa Mataifa mambo ya haki za binadamu akisema ati Kenya kuna utumiaji wa nguvu, kwamba tunataka watu waandamane kwa njia nzuri. Tunasema si hatuna shida watu waandamane, lakini hizi vurugu ambazo tunaziona hapa sio maandamano. Juzi tuliona watu waking'oa reli pale Mlolongo, njia ambayo naifahamu kabisa hapo Machakos County. Hapo waking'oa reli hakukuwa hata askari hata mmoja waseme ati ni askari waliofanya wapigane. Walienda peke yao, wanaanza kung'oa barabara, si kung'oa reli, wanang'oa barabara, wanaharibu highway ya hapo Mlolongo, wanaharibu bidhaa za watu. Hamna hata askari mmoja anatupa tear gas, hakuwa na askari. Wamejipeleka wenyewe kuharibu mali ya wananchi, mali ya serikali. Kwa sababu sio maandamano. Maandamano tunayafahamu ni watu kuandamana, kupiga kelele, mnapeana makaratasi, mnarudi kwenu. Hiyo ndio maandamano. Hii kwenda kuharibu mali ya serikali, hiyo sio maandamano. Huu ni mpango wa kuharibu na kuchoma Kenya ambao sisi hatutakubali. Na mimi nawaomba ndugu zangu wa nje kuambia kwamba nyinyi mnaposema eti kuna watu 23 walioa, weko wapi watu 23? Nipe majina yao. Mnaposema ati polisi wanatumia nguvu kuliko kawaida, hebu nionyeshe polisi wanatumia nguvu kuliko kawaida wakati hao watu wanachoma bidhaa na kuua watu. Wakati wanasema ati watu wameuawa ni polisi wameua, ulimwona alimpiga risasi huyo mtu akasema ni polisi amemuua huyu na huyu. Mtu anayevunja sheria atachukuliwa hatua. Lakini kuna ukora watu wanatumia hapa kujaribu kuharibu nchi ya Kenya na sura ya Kenya. Kwa hivyo tunamwambia kwamba hawa watu waliandika barua ambao ni uongo, ambao haina msimamo, na tunamwambia kwamba sisi hatutaki watu ambao wanatumiwa kipropaganda na watu wachache ambao hawataki Kenya iwe ni nchi ya demokrasia. Asante. Tutachukua maswali. Utasema nyimbo unaifanyia kazi na swali lako hapo, alafu tuende kwa jingo hapa. Naam, waziri na jamani kutoka TV Magharibi, na swali langu ni pamoja, ni mikakati ipi kama wizara ambayo mmeweka, maana kulingana na hali ilivyo, usalama unavyoendelea kudorora katika nchi yetu, na kwamba mataifa ya kigeni itaanza kuwaonya wananchi wao kuzuru taifa hili. Kama wizara ya mambo ya nje, ni mikakati umeona umeweka kuona kwamba utapambana na jambo kama hili? Jambo la kwanza ni kusema kwamba hakuna nchi ambayo utaona ikisema wa Kenya watu wasije Kenya. Nakwambia watu wa diplomasia wamejua hii ukora ambayo inafanywa. Juzi tumeona kule nchi ya Ufaransa kwa mfano, nitumia kama mfano huo, watu wameandamana, wamechoma magari, wamechoma nyumba, wamechoma nini. Haukisikia nchi fulani ikisema ati watu wasiende Ufaransa. Hata hapa Kenya wamejua sasa hii ni mambo ambayo mambo machache yatapita. Kwa hivyo tutegeria kwamba kuna nchi yote itaambia watu wasije. Hapa leo pamekuja watalii wengi wanaenda kule Masai Mara kuona wanyama wakivuka kutoka Kenya na Tanzania wakiendelea na juhudi zao. Tumeona wengine wamekuja hapa, viongozi wakubwa wa Marekani wamekuja hapa Kenya kutembea, kuongea na rais wetu mambo ya biashara. Watu wengi bado wanaendelea kuja hapa Kenya. Kwa hivyo hatudhani tutafika hapo. Ulimwengu umebadilika.
Yule kaka pale Alfred. Honorable CS, my name is John from KBC. I have two questions for you. Number one, what is the official government position in regards to the statement released yesterday by European country nations as regards their offer to even mediating what we are seeing today? Number two, the black grain deal that Russia has pulled up, what does that mean for a republic like Kenya? Let me start with the last question. Yes, it will have an impact on the flow of grain across the world. And we are well prepared for that. It's also good to you to know that we have bilateral relations with Russia, and we are talking with Russia. And we know that we're able to benefit with fertilizer that came, but we're also talking about grain. So yesterday I had a good conversation with my counterpart, the Minister of Agriculture, where we talked about the impact, and there's not going to be very substantial impact. We're expecting a bumper harvest as a result of the subsidized fertilizer that was given, so we are stabilizing. So we don't expect the cost of food to go up as a result of that. On the statement by a bit of our friends are trying to help. They love our country, and there's no mediation that they're doing anyway. They're not in a position to do any mediation. That's not their role. But they're trying to help and say that they are watching. And they are not only talking about Kenya as the Kenyan government, they are closely watching. And I would not be surprised if very soon some of these architects of violence will not be able to leave our borders to go to any other country. There will be persona non grata all over the world, because nobody likes people who are anti-democracy at this time in the world when we're all crying for democracy. Yes, sir. My name is Mercy Chulama. Today, mediation. I have two questions. One borders on the topic of mediation. Of? Mediation. Yes. Yesterday, the Interreligious Council said that they were banning midnight oil to make sure that the National Government and the opposition at least get into some there. How far is that process? And the second is from what you just said, that there are a couple of presidents who have shown interest in visiting the country. So if you could please mention that. The first thing is to say that in terms of mediation and the so-called dialogue, we've had a system, a well-recognized democratic system of dialogue that was going on very well at Parliament, whereby leaders sit next to each other. This is not about individuals. This is about government. And we've got opposition and elected leaders. But Azimio walked out. Why? Because it does not achieve their goal. Their goal is to take over government. Their goal is insurrection. Their goal is to try and have a coup of sorts, to go through the back door, which we will not allow. We are a democratic country, and nobody will allow this, you know. And so we are telling them that there's an avenue for dialogue. Mediation, we welcome our religious leaders, welcome people are saying for mediation, and the president will decide. The president is open. He can talk to anybody. Nobody has called our president by phone, and he's refused to answer. Our president is a very open, religious man who really cares about this country. So we go forward. But also we want to tell them, people, you can't use blackmail. You know, it's a form of blackmail. It's a form of terrorism, you know, where you can kidnap somebody and then you say, okay, let's negotiate how to release this person. That's what they are trying to do. It's a form of blackmail, and will not bow to it. In terms of the leaders, we actually got a note verbal the other day. Our tradition is we do not announce the leaders who are coming until we have given them a date of when to come. So that's how it works. So we've gotten these, once the president gives them particular dates, we'll be announcing. And we've gotten so many invites. I think we are looking at the records with our people here. No president since independence has received as many invitations to visit other countries by other presidents as William Samoei Ruto. That's how much he's wanted by all over the world. They all want him to visit their country to share